ఒకరి విజయాన్ని చూసి అసూయ చెందితే అది మన బలహీనతగా మారుతుంది. అదే ఒకరి విజయాన్ని చూసి ప్రేరణ పొందితే అదే మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది. జీవితంలో డబ్బులు కోల్పోతే కొంతే కోల్పోయినట్టు, అదే వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతే సర్వస్వం కోల్పోయినట్లే. నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం హైదరాబాద్ స్పెషల్ చాలా ఫేమస్ రెసిపీ మటన్ ఖోర్మా చేస్తున్నాం. చాలామంది పిల్లలు బగారా రైస్తో పాటు తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారు. ఆ రెసిపీని నవాబ్స్ కిచెన్ స్టైల్లో చాలా సులువుగా చేసి చూపిస్తాం. పదండి. హైదరాబాద్ ఫేమస్ రెసిపీ యాక్చువల్లీ మటన్ ఖోర్మా. ఈ రెసిపీ చేయడం చాలా తేలిక, కానీ ఒక చిన్న ప్రాసెస్ ఏంటంటే మన కొన్ని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. వాటిలో వేరుశనగపప్పు, పల్లీలు, దాంతోపాటు గసగసాలు, కొబ్బరి పొడి, ఇంకా ఏదైతే మనం చిరోంజి అంటాం దాన్ని సారపప్పు అంటారు యాక్చువల్గా. వీటన్నింటినీ మనం మూకుడులో చక్కగా రోస్ట్ చేసుకొని వీటిని ఒక పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటితో పాటు మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసి పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. అదే పేస్ట్ని మనం రెసిపీలో కూడా వాడతాం. ముందుగా మనం ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ని రోస్ట్ చేద్దాం. రెసిపీకి కావాల్సిన పేస్ట్ అయితే రెడీగా ఉంది. మెయిన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఇదే బౌల్లోకి మనం మంచి నూనె యాడ్ చేద్దాం. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వాడిన నూనెనే దీంట్లోకి వాడుతున్నాం, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఆయిల్తో రెసిపీ ఇంకా టేస్టీగా అవుతుంది. నూనె వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనెలో చక్కగా వేగాక దీంట్లోనే మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మిక్స్ చేసి వీలైతే కొంచెం నీళ్లు కూడా కలిపిన తర్వాత వేడయ్యే టైంలోనే ఉప్పు, కారం, పసుపు యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఒకవేళ మీరు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేయకపోతే ముందు మనం ఎప్పుడైతే ఆయిల్ యాడ్ చేసామో అదే టైంలో ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసి సేమ్ ఇదే సీక్వెన్స్లో ఇదే ప్రాసెస్లో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాం కాబట్టి పేస్ట్ మరిగే టైంలోనే దీంట్లో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం. గ్రేవీ చక్కగా ఉడుకుతున్న సమయంలోనే దీంట్లోనే మనం పెరుగు యాడ్ చేద్దాం.
అన్ని మసాలాలతో పాటు గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా బాయిల్ అవుతుంది. ఇదే సమయంలో మనం చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ యాడ్ చేద్దాం. ముప్పై నిమిషాలు చక్కగా ఉడికించాక మటన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది. ఇదే సమయంలో దీంట్లో మనం ఆలుగడ్డ పీసెస్ యాడ్ చేద్దాం. ఆలుగడ్డ ముక్కలు యాడ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మనం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. గరం మసాలాతో పాటు దీంట్లోనే మనం స్లైసెస్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, చిన్న ముక్కలుగా తరిగిన కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా యాడ్ చేద్దాం. హైదరాబాదీ మటన్ ఖోర్మా బగారా రైస్తో పాటు యాక్చువల్గా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. బగారా రైస్తో పాటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. దాన్ని ఆ రుచిని అంతా ఆస్వాదించగలం. వెంటనే మనం నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, వాళ్ళకి కడుపు నిండా భోజనం పెడదాం. పదండి. వీడియో చూసిన వెంటనే మీ స్నేహితులకి, బంధువులకి వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు చేయాల్సి ఉంది, కానీ మీ సపోర్ట్ ఎంతో అవసరం. చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ మీ స్నేహితులకి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. నమస్తే.